Oh, okay. Oh, dia bagi kau ada masuk internet. Okay. Oh, cuma kena maklum lah, ha. Tapi tak ramai lah kan. Okay. Alright, so we're going to continue our lecture today on heat. Okay, so this is what you have learned on this semester. So we have go for base quantities, conversion of units, mechanics of motion, one dimension, two dimension, law of force, semualah. So banyaklah awak yang awak dah belajar. So sepatutnya awak dah jadi orang lain lah kan. Berapa hari dah dekat asasi ni? Dah berapa minggu? 10 minggu, 11 minggu, 12 minggu. 12 minggu kat asasi kan. Alright, so this is week 12, lecture week 12. Okay, so I hope that you get something lah daripada saya punya lecture. Maksudnya tak nak lawa jadi masih orang yang sama kan. Okay, so we have done rotational, okay, kinematics, dynamics, okay, the momentum. So going to start kita punya exam nanti akan cover daripada energy itulah. Energy work by a varying force. Cuma macam saya cakap lah. Okay, so dia akan related dengan force. Okay, energy dia akan related dengan force. Sebab dia adalah dalam energy work tu kita tak boleh lari lah sebab work pun FD kan. So tak boleh lari. Cuma macam yang ni mungkin 2 dimension mungkinlah awak boleh lupakan. Cuma 1 dimension ni kadang kita guna lagi. So tak ada banyak benda lah yang awak boleh lupakan. So macam ingat je lah macam saya cakap your in this level is very fundamental. So kalau memang tak masuk exam pun it's not bukan bermaksud awak belajar tu sia-sia lah. Sebab dia memang very basic things yang you really need to know lah sebagai seorang student science macam tu ya. Okay, so at least so that bila awak baca berita pasal fizik ke apa ke, you can try to get understand what the things discussed. Okay, macam tu. Okay, and then kita masuk vibration which is another type of motion, simple harmonic motion lah. Okay, so dalam tu kita cover kali wave and then kita pergi pada sound. The sound is one of the longitudinal wave, right? And then kita masuk deformation of solids, stress, strain. So we have 3 type of deformation of solids, okay? So kita ada yang linear, kita ada yang area and then bulk. And now we are here with 12. Okay, so we have done with the basic thing for temperature and heat, and then kita akan and then today we're going to finish this, right? And what's left for next week, we're going to see only thermodynamics. Okay, so first law of thermodynamics. Kita akan tengok first law and second law. Zero's law kita dah tengok hari tu kat sini. Okay, so thermal expansion. Today we're going to see the thermal. Kita tengok heat lah. Tengok heat dulu. And then we're going to see the thermal expansion. Thermal expansion dah kan? Dah. Okay. Kita akan tengok conductivity heat. Betul kan? Dah kan? Okay. Okay, so today kita masuk heat lah. Alright, so this is our lesson outcome. So this is the past years that we cover for this chapter. So basically tengok markah dia. Tengok markah dia 6, 4, 4, 2. Besar contribution dia dekat your punya final. Okay, so macam yang ni pun, sekejap, ni sama dengan yang tadi Sambung yang tadi, betul tak? So maksudnya 7 tambah 4, 11, 13. So 13 marks. Cuma dia sekali lah. Cuma yang atas ni adalah thermal conductivity and thermal expansion.
Dia dah sekali lah tu. Maksud saya, I mean yang under thermal lah under temperature and thermal tu, thermal physics tu. Okay, so tengok markah dia 10, 14. Okay, so contribution dia sangat besar. Right, so since heat dia tak ada vector, so I really hope that you try to score lah on this topic. Okay. Alright. Sebab biasanya one of the part tu akan keluar. Maksudnya under thermophysics tu lah. So make sure you understand because the calculation very simple but the concept tu. Sebab biasanya memang student dapat score. Kadang soalan awal-awal pun memang diorang skip dan diorang akan terus pergi pada soalan ni. Sebab diorang tahu memang diorang boleh jawab soalan hit biasanya. Cuma macam tu lah saya cakap. So you need to try to understand well lah dia punya konsep tu. Sebab once you get the concept tu, then dapat soalan apa pun boleh. You boleh jawab. Sebab your seniors pun biasanya boleh jawab. So, cuma don't take things for granted je lah. Okay, tu je saya minta. Alright. So, we are going to berkenalan dulu dengan heat. What is heat? So heat is kind of energy. So here mention here that the heat energy flow from a higher temperature to a lower temperature object because of difference in temperature. So ada different temperatures, then ada flow tu lah. Ada flow tu lah sebab yang hari tu kita belajar Zero's law tu. No net exchange heat because of both because of there are in thermal equilibrium. So today we're going to learn how it achieve the thermal equilibrium. So means that akan ada flow higher temperature to a lower temperature because of different in temperature. Okay. So the SI unit for heat is joule, since an amount of heat is an amount of energy. Okay. So cuma heat kita represent dia sebagai Q lah. Kita tak adalah cakap dia energy kan. Simbol kita tak pakai energy, kita pakai Q. Okay. Cuma unit tu kita tahulah unit tu joule lah. Okay, unit dia joule. Tu heat lah. Okay. Heat, so Q ni unit dia joule lah. Ini unit bukan unit heat. Right, so this is unit for heat capacity. So what is heat capacity? Because since it related to heat energy, okay, so which is heat capacity is the amount of energy needed to raise the temperature of the sample by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. Again ya, macam saya cakap, sebab tu itu saya explain, saya kata 1 degree Celsius dia boleh kata equivalent dengan 1 Kelvin. Okay, because the equation is like this, delta T. Is like this, delta T. Understand? Means not involve any bahagi ketolak. Cuma yang ni, kalau yang ni tak apalah sebab yang ni Q dia joule saja. It's not a constant kan. Okay, so delta T. So delta T yang we are interested on the different. Okay, so since how we convert the Kelvin to Celsius is just plus 273. Okay, so means that when we want to find the difference, then is tak kisahlah sama ada itu dalam Kelvin ataupun degree Celsius. Okay, so please don't waste your time on that. Sebab kebanyakan student suka buang masa macam tu. Sebab tu saya terpaksa stress dengan benda ni kan, based on my experience kan. Okay, because of if you waste your time on that, sebenarnya awak dah effect soalan lain. Okay, sebab soalan yang under heat capacity ni, okay, dia soalan yang kita consider sebagai kategori soalan mudah. Okay, so that's why you cannot spend more time
much time on these topics. Okay, so mungkin topik-topik yang lebih berat tu, then awak boleh spend masa yang lebih untuk yang topik-topik yang berat tu. But bila heat capacity, awak spend masa dengan taulah, awak convert lah, apalah. The things is, benda tu sama. Kalau tak perlu convert, then no need. Tengok dulu ya. Tengok dulu. Melainkan kalau memang berlaku pembahagian atau darab multiplication. Okay, then you need to make a conversion lah based on the constant that you use. Contoh ada melibatkan ribut equation ke, ribut constant maksud saya. Okay, alright. So Q is positive if delta T is positive. Okay, so means the change here lah, means the change of delta T. If heat is added to a system. Ini kita consider yang awal-awal lah. Nanti kita akan pergilah tengok macam mana dia consider about the heat ni. So if heat is added to a system, maksud dia, if heat added to system, maksud dia adalah T final akan higher than T initial. Betul. So maksudnya dia tambah heat lah. Maksudnya awal tu dia rendah. Okay, awal tu dia rendah, then dia makin hot. Okay, so ni higher temperature. Temperature makin tinggi. So kita dapat heat added to system. When we have delta T is negative, it shows that heat is removed from the system. So T final dia akan lower than the T initial. So from there you get negative lah. Okay, negatif. Alright. Baik, kita akan tengok more explanation. Kita tak bergantung pada yang ini. Tapi inilah basic, the basic apa? Basic thing that you need. Basic panggil apa? Basic things that you need to understand is this one lah. Sebab nanti kita akan tengok on the thermal equilibrium. So mana yang hilang, mana yang lost energy, heat energy, mana yang gain heat energy. So that things that you need to understand so that you can equatekan dia, make it equivalent. Nanti kita akan tengok. Alright, and then we done with heat capacity, which is the bigger C. Okay, bigger C. And how we define it again is boleh ambil direct dari equation. Okay, tapi if you need to, if the question asks you to give the definition, please don't write the equation and just leave it like that. Okay, you need to give in term of ayat juga. Okay, give a sentence lah at least. Okay, so it's amount of energy needed to raise the temperature of the sample by 1 degree Celsius. Nampak equation dia Q per delta T. So kita dapatlah equation Q per delta T because of the definition. In physics definition kita ambil dari equation. Macam tu cerita dia. Okay, so kita macam scientist dapat equation. So from there dia dapat dia ni. So daripada definition dia dapat equation. Macam tu lah. Besar-besar. And then specific heat capacity, the heat capacity per unit mass. So heat capacity per unit mass is macam mana? Heat per unit mass, which is dia maksud dia adalah C tu dia kata heat capacity per unit mass, which is yang ni adalah apa tadi? Q per delta T. So we get this one lah. So we get this equation kan. Okay. So where it is the amount of energy needed to raise 1 unit mass and then of a substance 1 degree Celsius. So that's how we define the specific heat capacity. Alright. And then so equation dia dah berubah sikit lah. So this is the equation. This is the equation that we're going to use sepanjang chapter ni lah. Okay.
So, apa maksudnya kalau specific heat ni higher? So, the greater a material specific heat, the more energy must added to a given mass of the material to cause a particular temperature change. Okay, so it means that kalau nak buat macam periuk, nak bagi cepat panas, kita kena ambil yang rendah lah, kan? Okay, so if the temperature increase, then Q and are positive, so energy transfers into the system. If the temperature decrease, delta T are negative, energy transfers out of the system. This is the sign convention macam tadi lah. Okay. So this is the specific heat capacity. Okay. Kadang sebab tu orang nak beli apa? Orang tengok 0.45 is steel and then aluminium 0.9. And so that's why orang suka periuk stainless steel lagi kan. Cuma periuk stainless steel cepat karat pula. So kadang sebab that's why orang ambil aluminium lah. Macam tu lah. So adalah dia punya pro and cons dia. Cuma kalau kita nak tengok besok ni orang sukalah pakai steel ni kan. Periuk steel kan. Dan yang mak awak. Periuk awak buat daripada apa? Sebab nak bagi cepat masak kan. So steel dia rendah specific high capacity. So cepatlah dia panas. Tapi kalau macam kita nak panggil apa? Pemegang periuk. Pemegang periuk kita nak yang rendah pula. So it's not things, it's not some apa panggil, it's not the about the whether it high or low that make it function in our daily life, but it depends. Okay, so kalau dia higher, kat mana kita nak guna? Kalau dia low, it have a lower specific heat capacity, and where we should use it. Okay, macam itulah cerita dia. Alright, so very simple example I have here. Alright, so it's just to apply the equation of the heat energy that we have learned just now. So provided here 500 gram, but always remember to convert this to kilogram ya class. And then 20 Kelvin, and again, bila saya cakap 20 Kelvin is not a must, you need to convert to degree Celsius. Is not a must. Ataupun daripada degree Celsius pun tak kisah, because we just interested on the punya delta T, on the difference. Okay, because kalau awak tukar pada degree Celsius pun the difference is still the same. Alright, so given here is the specific heat capacity. So this is the unit unit kilojoule. Nampak ni Kelvin unit dia. So even unit dia adalah degree Celsius pun. Okay. Maksudnya even kat sini degree Celsius pun, yes, your constant is Kelvin nampak Okay. Cuma nanti dekat sini, just in case lah kalau dia tanya temperature, memang awak dah dapat tolakkan ni. Okay. Make sure awak tulis Kelvin lah. Sebab you are using the constant yang ada value of temperature in Kelvin unit. But the difference is the same value. So no problem lah. Okay, so we just need to times these three things. Okay, and we may find your punya quantity of heat absorbed by the body. Right, so this is some exercise for you. Almost the same, just yang kita tengok tadi, so we can try. Alright, and now we go to principle of thermal equilibrium. Okay. So dekat sinilah yang whenever there is a transfer of heat within a system, the heat loss. Okay, baca betul bila ada transfer of heat, okay, ada heat loss. Okay, must equal the heat gain by the cooler bodies. So memang begitulah sifat dia bila yang panas kita masukkan dekat tempat yang sejuk, memang automatik, memang kita tak payah suruh. And at last dia akan end up dengan thermal equilibrium. Okay, memang benda tu naturally happen like that. And at one time, contoh macam awak masuk ais dalam air. So memang ais awak akan mencair because it will try to
apa equilibrium, I mean tu jadi sama lah dengan awak punya air tu. Sekejap Right, okay. So this is the things yang memang akan always happen. Dan dia takkan berhenti setakat itu. I mean, cuma, but just in case, but it will stop just in case the energy, I mean, contohlah macam air. Okay, kata awak nak sejukkan air. Okay, but you just masukkan a little amount of ice. Okay. Okay, so you put in a little amount of ice. But the ice, okay, cannot make your water become cold. Okay, so itu case, but at least they achieve thermal equilibrium tu. Okay, so ice akan melt. Okay, dan dia akan cuba menyejukkan air tu. Okay, but unfortunately it not enough. Okay, because ice yang ada tu tak cukup. Okay, dia tak cukup untuk menjadikan yang tu kepada satu temperature. In that case dah macam itulah. Cuma but you need to understand that at last they are thermal equilibrium. Bila ais dah mencair, maksudnya kita assume that it already in thermal equilibrium. Alright. And then for case yang okay, kita ada banyak ais, kita masukkan dalam air. Macam kat kedai kan, nak jimat kan. Dia masuk banyak-banyak ais. Air sikit je, awak sedut sekali habis. Tapi memang awak dapat yang sangat sejuk, betul tak? Okay, memang awak sangat sejuk. So, what is the temperature when you have water and ice? So, sepatutnya kalau awak ada orang fizik kan, you don't need to put any thermometer pun to measure that temperature. Because when you have water and ice at the same time, it shows that the temperature is 0 degree Celsius. Itu petunjuk dia. Okay, so if you have both, kenapa? Kejap ya. Kejap ya. Alright, okay. Okay. So, and at last, yang penting kita kena tahu dia akan berada pada thermal equilibrium. So, air yang sepanas-panas tadi, when you put enough ice, okay, to make that water too cold, okay, and at last you find out that the ice left kat dalam air tu, well, it means that the temperature stop dekat 0 lah. Masa tu dah stop kat 0. So that is the thermal equilibrium. Then awak minum pun sejuk je tekak awak kan. Barulah best. Okay. So maksudnya kena ada ais yang cukup. Okay, untuk so that yang ais tu tadi dia lost energy. And then yang air tadi, air yang panas tu, salah. Air yang panas tu akan loss lah. Yang ais tu dia akan gain. Where bila pada masa thermal equilibrium, okay, these two value akan sama lah. Okay, apabila berlakunya thermal equilibrium. Alright, so eventually reach the same final temperature. So bila kita masukkan, memang this is the nature, which is benda yang awak tak perlu suruh bab temperature ni. Awak tak boleh control energy tu. Once awak masuk je dah, awak tak boleh patah balik dah. Once awak masuk ais dekat dalam air, awak tak boleh patah balik dah. Ais awak memang akan cair. Awak keluarkan memang akan jadi kecil balik. Macam tu. Okay. Memang dia akan try to, dia akan bekerjasama lah. Yang tu akan rendahkan dia punya ni. Dia akan bagi energy dia, yang tu akan dapat energy. Mana yang perlukan energy. This means that we must think of high temperature minus low temperature
rather than final temperature minus initial temperature. Okay, so in this case, kalau kita nak jadikan the energy positive, okay, positive, to ensure absolute values loss and gain. But kalau kita nak macam mana nak cakap kat orang sebab macam energy kan, energy dia positif kan, okay. Cuma macam ni dia kata to ensure absolute values positif lah untuk yang loss ataupun gain. Tapi kalau dalam calculation we prefer to use T final minus T initial lah. Because kalau T final minus initial is positive, then it indicates that the energy loss positive again. Okay, then kalau T final minus T initial we get negative, then it shows that energy loss. Betul tak? Energy loss to system. Okay, so because then we can equate this. Okay, cuma kalau these things, kalau awak nak guna yang macam ni, net Q sama dengan kosong kan? So Q gain sama dengan Q loss. And now akan guna high to lower lah. So that both akan positif lah. But if you want to use Q gain minus Q loss equal to 0. Then the negative here, they get from the difference of the temperature here. Okay, if you use this one, then awak tak boleh dapat yang negatif lah. Nanti awak tak tahu nak tolak. Faham tak? Okay, so you better use yang this one lah. I mean final to initial. Tapi ini just dia sajalah dia kata kalau sebab kita nak bagi energy to negatif kan. Maksudnya kalau if you want to use this equation lah, you can use both. Okay. Alright, so when we provide the temperature heat ataupun when the system gain heat, so it may involve change of phase. Okay, so change of phase ataupun phase change, we call it sebagai phase change. So what happen in phase change? Okay, so sebenarnya during the phase change, there is no change in temperature. Okay, so sebenarnya, okay, kita provide energy. Macam saya cakap lah, macam saya cakap kat bawah kan, ada air dan ais. Selagi mana ada air dan ais ni, at this level, the temperature sentiasa zero. No change temperature. Okay, no change temperature. Okay, why? Because we use the temperature or the heat energy that we provide to is for the substance or for the molecules to gain the energy and change the phase. Okay, so untuk dia change the phase tu, then dia jadilah liquid. Macam tu, solid to liquid. Okay, just in case lah kalau macam ni. Okay, then awak biar kan, biar. At one time, dia jadi air semua juga kan. Semua jadi air. Okay, so that time maksudnya dah habis lah. Dah habis lah ais tu semua mencair. Then, dia jadi air. At that level, barulah akan ada change temperature. Okay, kalau tak sepanjang ni, kalau kita bagi heat juga, maksud saya lah, kalau kita bagi heat, kita still give heat, energy, okay, provide energy, then at one time dia pun akhirnya cair, and then kita bagi heat lagi, dan ada temperature. I mean, baru ada change temperature. Okay, so macam ni lah. So, dekat sini dia mention here. Ni mana ke? Okay. So, dari solid ke liquid, okay, so that heat, okay, we're going to use it to untuk vibrate dan dia jadi liquid, which is liquid tu dia loose sikit lah. Dia punya atoms ni kan, dia tak compact macam
solid. So dia vibrate dan dia jadi liquid. Daripada liquid kita bekalkan heat lagi, and then tapi that heat dia akan guna untuk jadi gas and vaporization. So at time dia berada pada ais dan air. Okay. So the heat untuk dia bila tak ada change, dia macam mana kita nak kira? Kan? The heat amount of heat dekat pada masa itu. Sebab biasa kita kira macam ni. Takkan kita nak assume kosong. Sedangkan dia perlukan that energy to break the bond. Bukanlah break the bond. Untuk longgarkan bond dia kan. Between the atoms. Okay. So how we get to find the heat at this point. So we're going to use the latent heat. Okay, so latent heat of fusion untuk solid to the liquid where no temperature changing, and this is the equation. Okay, so this is the equation, heat per unit mass. Heat per unit mass. Latent heat is heat per unit mass. Means that dia akan bergantung kepada amount, the value of your punya LF ni. Latent heat ni akan dependent on your heat energy and your mass. Okay, on your mass. Ataupun kita boleh cakap juga your heat energy yang berapa yang awak boleh bekalkan is based on your LF dan M. Sebab yang ni adalah a constant value. Okay, this is a constant value. And the mass is depends. Macam saya cakap tadi lah. Kalau mass ice tu rendah, kan? So bila kita darab dengan yang dia punya ni, jadi rendah, okay? So that amount is not enough to give energy for that water to cold, okay? Then tak boleh cold. So sampailah dia semua melt, tapi tak boleh cool juga. Macam tu ya. So dia akan, how we compare the energy, that energy kita akan tengok based on the latent heat of fusion lah. And then kita pergi pada latent heat of vaporization. So, and I think you have learned about latent heat rasanya. Okay, heat per unit mass to change the substance from a liquid to a vapor as its boiling temperature. So dia adalah vaporization, latent heat of vaporization. Heat per unit mass sama juga, cuma the value tak sama lah. The value is not the same. The equation is the same. Memang sama je lah. Unit pun sama, joule per kilogram, but the value is not the same. This is about something yang changing the phase when we provide the heat ataupun the energy. Okay, paling mudah, yang basic, yang biasa kita for your level lah, kita tak pergilah pada macam tahap apa, panggil apa tu yang ubat tu, apa nama dia, kita tak pergi sampai tahap tu lah. Kita pergi setakat water je lah. Pada dia punya level tu yang boleh ada tiga-tiga phase tu is water kan. Kita tak pergilah pada macam emas melebur ke apa semua kan. Tapi possible je sebab soalan boleh macam-macam. Dengan syarat dia provide lah kita punya air semua, kita boleh lah kira kan. Tak ada masalah benda tu kan. Okay. So total heat required for a phase change depends on the total mass and the latent heat. Okay, so the positive sign is used when the energy is transferred into the system. Okay, as result in melting or boiling. Okay, so ingat ya, even latent heat pun dia possible untuk ada plus minus, dan dia kata plus tu kalau untuk melting. Okay, so means that kita nak cairkan tu kita akan perlukan that energy, so kita ambil positive, dan kalau untuk kita freeze kita akan remove the heat energy, then we get the freeze lah. Alright, so this is the graph, full graph daripada dia ice, and then we keep increasing the temperature, and what happen at one time dia stop at 0 degrees Celsius, ice and water for some time. Okay, and then we keep
increasing the temperature and it become fully water. And then we keep providing the a value of heat, and then we increase the heat. Then what happen, the water now become water and steam, okay, at 100 degrees Celsius. So nak tengok air masak macam mana? Kalau awak kena zaman sekarang ni, awak tak payah lah tekan je kowe dah siap panas, okay. Cuma air kowe awak tu memang dia tak boleh pergi 100 Celsius lah. Sebab dia tak ada water and steam. Dia ada water je kan. So paling tinggi dia boleh pergi 99, 98 kan. Melainkan ada nampak steam naik, tak nampak kan, saya rasa tak nampak. So kepanasan dia tak cukup panas macam boiling water lah kan. Okay. So kalau zaman dulu-dulu kita masak air tu, okay, so kita masak air, macam mana kalau yang tak berbunyi tu, tak bunyi, kita kena tengok lah kan, kena jaga. Macam mana nak tahu air dah masak kan? Tak kena buka penutup, nak tengok dia menggelegak ke tak ke, panas pula. Okay. Yang mana bunyi tu tak apalah, bunyi je tutup api. Mana yang duduk kampung-kampung sangat tu lah nak kata ni kan. Okay, so macam mana nak tahu air dah masak? Sebab air dah masak 100 degree Celsius lah kan, boiling water kan. So how we're going to see whether that water is considered as boiling water ataupun dah boil up kan. Okay, so dia kena ada steam. So that's why kalau macam masuk kecerik pun kita nampak dah ada asap-asap sikit tu, dah masak lah tu, dah boleh tutup api, macam tu. So jangan tutup api lambat sangat sampai tahap steam tu dah jadi banyak. Nanti dia fully jadi steam. Awak tengok ke periuk awak dekat awak punya cerik tu, tengok dah tak ada air. Okay, sebab dia dah fully jadi steam. Okay, more than 100 degree Celsius. So selagi dia adalah water and steam, then dia masih berada pada 100 degree Celsius. So dekat sini tadi kita akan apply heat apa? Heat vaporization lah. Okay, latent heat vaporization. Yang ni energi dia dapat dari mana? Energi dia dapat daripada latent heat fusion. Okay, so this is a explanation. So what happened at this point? Okay, so bila ais awak dapat negative something, this is how you draw the graph. Kena letak dia bawah zero lah ya. Jangan start dari zero. Nanti awak mulalah pening kan. Sebab adalah juga kadang kita suruh student lukis ni. So memang bagi saya berguna semak sangat-sangat lah kalau kena lukis ni, sebab awak lukis-lukis buat garisan-garisan tu pun dah dapat 3-4 markah macam tu. So markah dia sangat mewah lah yang ni. Padahal calculation dia macam tolak-tolak. Awak buat calculation different temperature tu pun sebenarnya dah dapat markah. So memang markah dia sangat mewah lah kalau topik ni. Okay. Dia bukannya banyak markah tu sebab susah, tapi dia banyak markah tu sebab dia banyak benda that you need to care, you need to think. So yang tu yang menyebabkan markah banyak lah dekat for this part, for this topic. So, okay, from the graph, as the heat is added to the ice, its temperature rises. Okay, so however, when 0 degree is reached, the temperature stops increasing even though heat is still being added. Okay, macam saya cakap tadi lah. So, the ice gradually change to water in the liquid state without any change in temperature. So here, heat energy required for total melting of a given mass of solid is equal to the work required to break these bonds and to transform the mass from the ordered solid phase to the disordered liquid phase. Tadi saya dah explain, tapi ni ayat skema dia lah. Cakap macam mana nak bagi letak ayat ni, ayat medium skema tergabung lah pula. So inilah ayat skema dia lah. Kan, ayat skema dia lah. So the mass of substance is not changed. Okay, so same during phase transition occurs. So dia akan sama totally dengan contoh awak ada 50 gram ais. So yang akan melt down bila sampai tahap ni, bila sampai awak dah at this point, memang 50 gram tu dah totally jadi water.
Okay, so means that maksud saya adalah bila kita nak guna Q sama dengan ML tu is your total meltdown punya ice. So boleh masukkan 50 tu. Okay, just in case you know the amount of your ice lah. If not, then akan depends pada your punya energy. Tak kat mana that you can melt down the water, amount of water yang boleh awak able to melt down, kan? Dia akan bergantung pada energy juga kan, berapa banyak yang dia boleh melt down the ice. Sebab yang ni dah fix, macam tu lah. But yang ni vaporization lah, tadi saya tunjuk ice, ini vaporization. After the ice is totally melt, its temperature rises as heat is added. Okay, so when the temperature reaches 100 degrees Celsius, the temperature again remains constant as the heat added change the water to steam. Okay, the mass of substance is not changed or same during phase transition occurred. Alright, so this is graph of ice to steam. Graph of ice to steam. Okay. So yang ni, graph ni memang dia macam ni. Tapi dia punya tu awak kena letak kosong kat sini lah ya. Boleh je kalau nak buat macam ni pun. So that dia ke atas lah kan. Boleh. Ataupun takut nanti awak confuse. Depends lah mana yang awak suka. Okay, yang penting ini adalah graph temperature lawan your punya heat energy. Okay, sebab nanti saya tak beritahu nanti awak kata soal masa ke? Graph dengan masa tak ada. So biasanya kita guna graph ni. This is the pattern untuk graph yang temperature against the energy needed. Okay. So this is the list of constant lah untuk fusion and vaporization. And again macam saya cakap lah, the value is not the same. Ada yang makin tinggi, makin tinggi. Okay, tinggi lah. So lebih banyak lah benda yang tenaga dia nak guna untuk sampai dia jadi vaporization. Okay, so sebenarnya gold semua pun boleh. Tapi tengoklah the amount very higher lah. Cuma water, tak kat situ je lah amount dia kan. Okay. Untuk vaporizekan dia. Okay. So we have an example here. Okay, so soalan dia macam ni je. Soalan dia macam ni. Tapi awak tengok dia punya calculation. Sebab tu saya cakap soalan macam pendek, tapi calculation dia macam panjang. So banyak benda yang awak akan kena consider. Okay, so tapi buat je. Awak memang akan dapat jawapan. Okay, sebab topik sini macam saya cakap dia senang. So tolonglah jawab. Okay, kalau tak ada idea pun conteng-conteng lah dulu. QI siapa ke, mana total, mana Q gain, where is your heat gain, your heat loss semua. Masuk satu tempat ke. Okay, so provided here is mass of ice. And then negative 5 degree. So ice to negative 5 degree Celsius is the temperature, initial temperature for the ice. And then holding 30 liters of water. So this cerita dia adalah ice. Betul ice masuk dalam air. So air tu 20 degree Celsius. So biasakan draw your problems. Okay, so that awak nampak dia punya gambaran degree Celsius. Okay, 6 kilogram. Yang ni dia bagi dalam bentuk 30 liters. 30 liters, okay. 30 liters, So what is the temperature comes to equilibrium? So first thing first, kita akan kena convert. Bukanlah convert, I mean from we need to find the mass water since given is in liter pula, volume, dia bagi dalam volume. So convert untuk dia jadi kilogram based on your density punya equation. So try to remember lah density of water tu, okay. Alright. And then our equation would be total of this all the things equal to 0, which is macam kita akan apply yang total equilibrium tu lah. Sebab at last, sebab dia kata it come to equilibrium. Dia nak suruh kita achieve sampai tahap ni lah. Okay, so as temperature of the water when it comes to equilibrium. So berapa temperature water dia? So T final lah sekarang ni. Okay.
So T final banyaknya T final. So kita akan tengoklah beberapa tahap. Sebabnya negatif 5 degree Celsius dia akan pergi dulu kepada 0. Okey, kepada 0 degree Celsius. Dari 0 degree Celsius baru dia akan pergi kepada T final. Which is ini T final ni kita tak tahulah. Ini yang kita tak tahu berapa. Okey. Dan yang mana ini pun akan jadi T final untuk water. Right? Okay, so here, this three above is we focus on ice. Kita fokus pada ice. Okay, so daripada perubahan dia 0 degree Celsius kepada ni, kita ada satu benda. Okay, kita ada satu Q. At this point, kita ada satu Q. Okay, daripada latent heat. Yang ni ada satu delta T, betul? Delta T ke 0 ke 5. Okay. 0 ke 5. And then kita ada Q dan perubahan untuk dia jadi achieve the final. So dari 0 kepada T final. So ada 3 benda kat situ. So which is the first one, Q ice. So Q ice 0 degrees to negative 5 degrees Celsius. So final is 0, initial is negative, so sepatutnya kita akan dapat positive. Right? And then kita pada masa Q melt, what happen is no change. So pada 0 degree Celsius, so kita akan ambil ml. So kita ambil ml. Okay, so ni ml dia kot. Alright, and then dia kata third part is T final, which is yang kita tak tahu ni. Okay, minus dengan 0, which is dia dah jadi initial balik 0 lah. Okay, sebab dia dah melalui phase yang meltdown tu. Okay, and then kita akan times dengan dia punya apa? C. Okay, C. Ni oh dia tak tunjuk kat sini. So M ice lah, M ice. Basically your M ice lah. Okay, ni M ice, C water, T final minus T initial. Okay, nampak kat sini is something that you need to careful sikit. Okay, nampak tadi. Kena guna pen mana lain ni. Okay, tadi kita guna C ice kat sini. And then dia dah melt down. So sekarang kita akan guna C water. Okay. So ini apa? Ini adalah this whole water tadi. Water yang tunggu tu. So dia termasuk dalam sistem kita lah sekarang ni kan. Okay, so dalam sistem dia, so ice cerita dia masuk dalam ni. So dia dah jadi satu sistem kat situ. So yang ni atas ni kita cerita pasal ice, yang bawah ni kita cerita pasal water yang whole tu. So water yang whole tu mengalami perubahan temperature. Okay, mengalami perubahan temperature. So the amount of water, berapa amount of water tu, dan C water lah kita guna. So T final minus T initial tu is T final, we don't know what is the T final. Tapi T initial dia adalah 20 degree Celsius. Where this value sepatutnya kita akan dapat negatif lah. So total up, mana yang negatif, negatif lah. Memanglah yang ni saya tulis positif sebab dia total kan. Okay, tapi mana yang negatif, awak kena masukkan negative sign. Boleh Alright, next example is about ice juga. Tapi ice ni memang sangat besar lah. Okay, ice 5 kilogram. Dia masuk dalam ni. Okay, sampai at one time dia kata dia jadi 15 degree Celsius dengan 10 kilogram water. Okay, so ni okay. Salah. Apa saya nak buat ni? Okay, salah. Saya nak explain yang awal. Okay, so dia ada ice masuk dekat water. So this water 10 kilogram
at 15 degrees Celsius, this block ice 5 kilogram, 0 degrees Celsius. And okay, so 0 degrees Celsius ya. So ais tu memang dah 0 degrees Celsius, dan kita masukkan. So final temperature. Final temperature. Okay. So biasa kita akan buat yang macam tadi, betul tak? Okay, but for this case, okay, bila awak tengok air yang tunggu ni tak adalah berapa panas dan tak berapa banyak. Tapi ais yang kita nak masukkan ni banyak dan memanglah dia sangat sejuk. Okay. So kita akan tengok the logiknya lah. Okay. So for that, before you proceed to calculate yang cuma macam tadi, kita dah shortcut lah ni. Sebabnya energi yang kita ada, okay, untuk seimbangkan dengan yang ini is yang ml saja. Faham tak kelas? Sebab yang tadi, kalau yang for this case, okay, kita ada 2 step Kita ada 2 step. 0 degree Celsius kepada 0 degree Celsius. So dekat situ kita ada 2 energi. Alright, 2 energi. And then sampailah kita dapat cairkan dia. Untuk maksudnya to achieve the final temperature tu. For this case, dia dah 0 degree Celsius. So, kita akan terus ambil ml. So, ini sahajalah energi yang dia ada. Okay, untuk dia meltdown tu kan. Untuk dia meltdown tu. Okay. Maksudnya dia perlu macam mana nak cakap. Energi yang dia bawa. Okay, energi yang dia bawa. Okay. Alright, so bila kita kira, kita dapat 1.67 times 10, 10 pula, times 10, times 10 power of 6 joule. Dan air yang tunggu ni, okay, dia boleh provide, sebab dia dah bagi kan, dia dah bagi, bukan, maksudnya untuk sampai dia 0 degree Celsius. Okay, sebabnya 15 degree Celsius, so kita expect dia akan achieve maksudnya dia kena pergi pada 0 dululah. Kan step by step kan. Okay, so 15 degree Celsius tu kita assume dia akan pergi pada 0 degree Celsius dulu. Okay, sebab kita nak tengok dia boleh achieve to that extension ataupun memang setakat 0 degree Celsius. Okay, so bila kita letak 0 degree Celsius, what happen is the energy is lower than this. Okay, lower than this energy. Which means that this energy is not enough to melt down all this ice. Okay, so for that, we assume that the thermal equilibrium akan stop pada 0 degree Celsius where we have the situation that ice and water masih ada. Okay, ice and water masih ada. Alright, then bila soalan macam tu, dia tanyalah pula berapa banyak ais yang melt. Berapa banyak ais yang melt, okay. So macam ni kita nak kira berapa banyak ais yang melt. Okay. Sekejap ya. Alright, so dia tanya berapa banyak ais yang melt. So, to answer this, kita akan gunakan energy yang provide by the water tadi. Yang water boleh provide, kita gunakan that energy ya. Okay, kita guna that energy so that kita boleh cari berapa mass yang dah cair. Canggih tak? Hebat kan belajar fizik? Siap boleh kira berapa mass air yang cair bila awak masukkan dalam awak punya air kan. Macam tu Okay, so kita gunakan ni lah sebab kita assume this energy saja yang akan cairkan dia. Sebab kalau air untuk total air mencair, kita perlukan this amount of energy. But provided energy is just only this. So means that it cannot melt all the ice provide. Okay.
Alright, as for the summary, higher temperature object heat energy is high temperature to lower temperature. So I hope these two example enough for you to understand these topics lah. If not, then you need to try to find out or to find more example or more exercise. Try to do more exercise so that to get understand more on these topics. Okay, sebab very interesting lah yang heat ni. Alright, and then we go to thermal conductivity. Pukul 9 Dah sempat lagi kita pergi ke thermal conductivity ya. Very simple. Thermal conductivity simple je. Dia tak sama macam thermal expansion. Right. So it's different from your thermal expansion. It's about the thermal conductivity where we macam mana nak cakap, thermal expansion dia expand macam mana, dia lebih kurang, tapi thermal expansion macam mana kita banyak equation tu dia thermal expansion tu kita ada delta ni kan, delta L per L sama dengan alpha delta T, which is the change of the length, okay, proportional to the change of the temperature. Okay, so cuma thermal conductivity ni is kita involve energy ya. Kita involve energy. Okay, sebab kita consider ada berlaku energy transfer due the temperature difference. Okay, so thermal expansion kita tak consider energy lah. Kita consider dia ada beza kat sini. Disebabkan beza temperature. Habis cerita. Macam tu je lah kan. Tapi untuk thermal conductivity, okay, sebabkan kita dah masuk heat energy. Okay, so kita consider higher temperature, low temperature dengan cara apa? Kan, conduction, convection ataupun radiation. So these three type of heat pun rasanya awak dah belajar lah. Sebab saya teringat saya buat buku teks tu form 4 ke form 5 ke form 2 tak ingat. Awak dah jumpa dah lah. Conduction, convection, radiation. So what is conduction? Conduction mesti ada contact. Convection is mana? Convection ada tak kat sini? Convection is dia bukan contact, dia dari radiation dia dari jauh. Saya pun tak ingat itu, saya buat buku form 4 tu. Dia dah, awak dah belajar dah convection radiation ni kan. Conduction tu dia contact, maksudnya dia touch terus direct. Convection tu dia gelombang. Contoh macam microwave. Microwave panaskan tu secara convection tu. Okay, secara convection. Oven convection, pernah dengar kan oven convection? And then kalau radiation tu dari matahari ke macam tu. Dia ada dia punya definition untuk setiap ni. Awak boleh tengok balik buku teks awak. Form 4 kot. Form 4 ke form 5 ada. Okay, cuma kita akan fokus pada thermal conduction. Okay, kita akan fokus pada thermal conduction. As a process whereby heat transferred through a substance from a region high temperature to a region of lower temperature. Simple je dia punya tu. Okay, ni dia kata contoh macam ni lah. So we provide heat. So nanti temperature sini akan naik dan dia akan transfer pada this temperature dan sampailah kepada tahap equilibrium position. As the rod is heated, the molecules at the hot end vibrate with increasing amplitude. Thus, kinetic energy increases. While vibrating, the hot molecules collide with the neighboring colder molecules, resulting in transfer of kinetic energy to the colder molecules. So, this transfer of energy will continue until the cold end of the rod become hot. Macam ni lah. So, dari higher to cooler. So T1 besar dari T2.
Okay, so consider a uniform cylinder conductor of length L with temperature T1. So heat flows to the right because T1 is greater than T2. Okay, so the rate of heat flow is dQ per dt. Kan? Dia perlukan satu masa, so kita consider rate of flow lah. Okay, so rate of heat flow equal to Ka. K is thermal conductivity constant. A is your cross-sectional area. dt per dx is temperature gradient. Temperature gradient, which is macam mana nak consider dia, kena ambil kira length. Ya? Kena ambil kira length. The difference of temperature tu. So sejauh mana tu dia akan depends. Okay. Depends pada dia punya rate heat flow tu. So banyak benda lah yang awak kena consider kat sini. Rate energy, thermal conductivity, area, length of that conductor tu, and then the difference in temperature. So banyak benda. So dia akan bergantung pada semua benda tu lah. Okay, so thermal conductivity dia, cross-sectional area dia, thickness of the material, temperature difference between the two sides of the material. So dx is the thickness of the material lah, refer to this point. Okay. The negative sign because the temperature become less as the resistance S increases. Okay. So dia dah tak siap-siap negatif kat sini ya. So maksudnya sebab kan kita ambil delta T, so tadi dia kata T1 akan besar dari T2. So awak akan dapat negatif, tapi equation kita ada negatif, so means that at last sepatutnya kita akan dapat the amount of heat flow tu kena positif. Faham ya kelas? Okay. So it's defined as the rate of heat flows perpendicularly. Okay. Perpendicularly. Sekejap, kenapa ni? Okay. The rate of heat flows perpendicularly through unit cross-sectional area of a solid per unit temperature gradient along the direction of heat flow. Okay, thermal conductivity. Thermal conductivity is a property of conducting material which is the ability of the material to conduct heat, while good conductors will have higher values of K compared to poor conductors. Okay. So the unit apa ni? Watt ni? Yes, watt lah. Sebabnya rate of energy is power kan. So watt per meter. Sebabnya per meter satu ni dia dah jadi per meter satu. Sebab di area meter kuasa 2. Yang ni dah tolak dengan ini. So meter satu dan yang ni is your temperature. Nampak Kadang degree Celsius. Nampak tak ni? Concern untuk thermal conductivity degree Celsius. Ingat tak tadi specific heat capacity, concern dia Kelvin. Tapi macam saya cakap, since yang kita consider adalah different of temperature. Okay, different of temperature. But you need to careful lah masa awak tulis unit akhir tu. Okay. Maksudnya unit akhir tu kena ingat lah. Kena berbalik kepada you punya thermal conductivity punya constant tu. Kalau degree Celsius dan degree Celsius tu awak tulis. Jangan degree Kelvin pula, nanti salah unit pula. Tapi sama je lah, boleh je sebenarnya. Tapi careful lah, biar based on your punya information given. So heat conducting through insulated rod. Consider heat conduction through an insulated rod which has cross-sectional area. So inilah dia punya gambaran je. Okay, so tiban macam tu. So ketebalan X, area dia kita consider. So no heat is lost to the surroundings. Then kita dapatlah dia punya value. Okay, ataupun the graph. Untuk yang memang betul insulator, kalau dia memang insulator. Kalau insulator dia macam ni lah. Rate flow conductor. Kenapa insulator ni?
along the ni. Okay, this cause the temperature gradient will be constant along the, saya pun dah tak nampak dah tulisan bawah tu. Red line represent direction of heat flow. Insulator ni bukan dia lah. Insulator ni maksud dia adalah dia punya yang ni. Okay, cover dia. Faham tak? So bila dia ada cover dengan contoh macam ni lah. So contoh wire kan. Wire ke apa ke. So ini adalah your conductor. So yang ni adalah your punya insulator. So that berlakunya macam ni. Faham tak? The transfer to the heat to conduct direct je. Okay, because of we have insulator surround dia. Okay. Sebabnya kalau conduction tak ada non-insulated rod, so dia tak cantik flow heat tu. Dia akan pergi ke tepi dulu. So sikit saja yang akan pergi pada T2. So lambat lah. Okay. So that's why even the metal kita akan balut dia dengan insulator so that we get that graph lah. If not, then we get this kind of graph. Okay, tapi tak ada apalah. Tak payahlah perlu sampai ingat tahap graph dia. Tak perlu pun. Biasa kita keluar calculation je lah kalau these topics. Okay. So dia kata X dengan Y. Okay, 2 point X dengan Y. So dia kata the temperature, different temperature X besar dari Y. Daripada graf kan. Okay, so kita dapatlah kesimpulan yang X dari Y tu X besar dari Y. The heat flow tu kan. Okay, rate heat tu. Okay, slope tangent at that point. We are the same along the road. Sebab kita dapat macam mana? Kita tak dapat fix lah dia punya rate tu, rate flow tu. Faham tak? Kalau ikutkan equation kita macam ni lah sepatutnya. Tapi bila tak ada insulator tu dia akan jadi macam ni. So that's why dia ada besar, ada kecil lah rate flow dia. Dekat sini dia besar dan sampai akhir tu flow dia dah jadi kecil sebab yang tadi ni kan. Ni kan. Ni rate flow dia tinggi sini. So bila sampai point ni dia dah rendah. Ni kan. Kalau tak ada insulated. Kalau insulated then no problem. Dia ni dia ada insulator. So letaklah materi CD dan dia akan depends pada your punya conductivity. So katalah KC lagi tinggi dari KD punya conductivity dan yang ni dia rendah je lah temperature dia. So sampai sini dia jadi tinggi lah, banyak lah dia kena provide tu untuk bagi sama the conductivity tu. Untuk dia conduct that energy tu lebih banyak panjang. When steady state is achieved, the rate of heat flow through both material is same constant. Is same. Okay, so apa yang sama? Sebab tadi kan pakai insulator, so apa yang sama? Rate of heat flow tu. So kita akan samakan. So kita akan dapat macam ni. KC besar dari KD. So kita akan dapat dia berbeza pada perubahan temperature dia macam ni ya. Nampak tadi ni ya. Temperature T1, T3 kecil je kan. T2, T3 besar ya. Ataupun secara calculation kita dapatlah macam ni. Change dia tu. Okay, change of the temperature tu. Okay. Alright, so just in case we have this kind of problem, right? A metal cube have a side of 8 cm and thermal conductivity. Okay, so tengok yang ni unit Kelvin dah pula kan. Tapi ni degree Celsius. Tu yang student duduk kelabah tu dia pun lagi nak convert. Tak payah, tak apa sebabnya temperature tu ni je. Sama je. Macam ni pun dia tak ada convert dia convert dia convert. Convert ke tak? Tak pun dia tak convert. Dia tolak je terus. Okay. So tu satu hal lah. Okay, so temperature gradient. Sekejap dia nak apa tadi? Temperature gradient. Temperature gradient is yang ni ya. Per X. Temperature gradient is, tengok
Yang ni degree Celsius kan? Tapi yang ni terus lamba je dia tulis Kelvin. Okay, because of the same. Sebab unit yang dia guna ni Kelvin. So awak jangan letak degree Celsius kat sini. Kena jentik tangan tu kan. Okay, so kena Kelvin lah. Walaupun memang awak ambil dia different tu dalam degree Celsius. Tu maksud saya. Okay. Lebih quantity of heat flow. So quantity of heat flow, tengok dia pakai je lah equation ni. Dari tak ada cari dt per dx kan. Temperature gradient. Temperature gradient sebab kita punya graph x t. So gradient tu memang dt per dx lah ya. Temperature gradient. Okay. So heat dia masuklah dekat equation. Copper dia seal dengan 10. Alamak, aluminium macam apa So macam inilah cerita dia. Okay. Sekejap, pergi balik. Dia nak tanya apa? Find temperature at the copper aluminum interface. Okay, so calculate the rate of tu. So rate, macam ni gambaran dia. Okay. So ni copper, aluminium. Kan? So berapa milimeter tu adalah kat situ ya. Okay, dia nak interface punya tu. So kita akan samakan sebab at one time nanti sebab rate flow dia sama. Okay, so kita dapat macam ni. So bila sama, cuma apa yang sama tu kita kena tengok balik lah. Ya, area yang sama. So area kita boleh cancel out. Okay. Cuma conductivity tak sama, temperature tak sama, tapi bila masa dia tak cecah final temperature tu akan sama. Itulah yang dia nak. Kan dia kata dia reach temperature tu berapa. So dapatlah. Okay, so tengoklah. So means that here is doesn't matter lah whether provided area or not. Okay, nampak tak kat sini dia boleh cancel out. So depends. Kalau degree Celsius, yes, you okay tadi. Betul. Kita ada guna Kelvin. Macam saya cakap, kita ada guna Kelvin. Yes, correct. But your unit akan tercancel out. Bila sini Kelvin, sini I mean unit untuk conductor tadi. Sini ada, sini pun ada. Then dekat bawah ni awak nak tulis Kelvin ke degree Celsius. So it will depends on your temperature yang awak tolak ni tadi. Faham tak? Okay, so kalau degree Celsius dan degree Celsius je lah kat sini. Alright, and then rate of heat flow, tak apalah ini, dah dapat dah tadi. So tulis je lah. Tarik je, mana-mana satu pun boleh sebab sama kan. Okay, so what? Okay. Alright, exercise, summary, and then next lesson kita akan masuk law of thermodynamics. Okay. Right, so any question class? Boleh, clear So heat ni penting lah. Kalau awak dapat skor ni memang best lah. Sebabnya macam kita tengok soalan final tadi. Contoh macam ni. Contoh past years 2015 ya. Okay. Okay, contoh macam ni. Ya. Nak tanya kalau yang unit temperature tu kalau dia bagi Celsius kita guna Celsius je lah. Kita guna Celsius tapi macam mana nak cakap? Kita guna Celsius kalau just in case soalan tanya pasal temperature. Tapi kalau soalan tu minta panggil macam tadi apa ke tadi? Kita punya example tadi. Ni. Ini. Yang ni Celsius kan? Awak guna Celsius. Tapi dekat sini dia letak je Kelvin. Because sama je. Kan? Dia change akan sama je. So dia letak je Kelvin. Kelvin per meter. Pun boleh juga. Kalau awak nak letak degree Celsius nanti takut nanti tak match dengan yang ni. Sebab awak akan masuk ke dalam yang ni. So that's why dia letak Kelvin. So nanti kita akan guna dengan yang ni. Tapi macam yang contoh yang ni.
Sebab apa dia selamba letak ni sebagai degree Celsius? Sebab ni K dah unit maksud saya, bukannya dia. Bukan dia cancel out tapi unit. Unit tu dah cancel out. So what's left is your different per temperature ni. So different temperature ni tadi bila awak tolak adalah degree Celsius. So your final answer boleh degree Celsius lah. Okay, sebabnya yang ni awak boleh letak dalam degree Celsius. Yang ni pun awak letak dalam degree Celsius. So this is your degree Celsius. Untuk kes ni kena hati-hatilah sebab kalau awak letak Kelvin, yang ni kena tukar. For this case kena tukar. Sebab yang ni dia tak kacau dah. Yang ni dah mati dah. So maksudnya doesn't matter lah. For this case awak nak guna degree Celsius atau Kelvin. Cuma provided, macam saya cakap lah, don't waste your time. Kalau provided memang degree Celsius, masukkan je degree Celsius. So tak ada masalah yang tu. Melainkan dia mention nak dalam Kelvin. Kena tukar dalam Kelvin. Macam tu. Sebab kadang soalan dia mention. Kan sebab kita nak answer scheme kita sekata sama semua kan. So kadang dia mention nak dalam Kelvin. So dalam Kelvin macam for this case dia tak mention. Macam yang case ni pun dia tak mention nak dalam apa. Cuma sebab dia letak dalam Kelvin ni. Okay, sebab dan yang ni pun different. Kebetulan ini adalah different Ini adalah different. Tapi yang ni beza dia, ini adalah your final temperature. Yang ni memang awak kena decide ni. Yang ni awak kena decide. Awak nak Kelvin ke degree Celsius? Kalau yang atas ni awak convert pada Kelvin, then yang bawah ni Kelvin lah jadi dia. Tapi kalau guna yang ni je, then your final temperature ni adalah degree Celsius. Yang macam ini tadi, dia letakkan Kelvin, faham tak? Walaupun dia tolak ni adalah degree Celsius. Why? Sebab dia nak selamat kat sini. Dekat sini dia ada ni guna K ni. Which is K ni, nampak tak unit dia apa? Unit dia Kelvin kat situ. Kalau awak guna degree Celsius kat sini nanti, dah jadi satu pertikaian lah. But the value is the same. Value dia sama je. Sebab kita ambil value different kan? Kita ambil different, tak ada masalah yang tu. Value dia sama. Cuma nanti, dia jadi tak best bila tang kita nak cancel out the unit SI2. Faham tak? The unit SI2 we cannot cancel out untuk dia jadi joule. Sebab dia yang ni degree Celsius, nanti tiba-tiba ni degree Celsius. Yang ni Kelvin. Macam tu. Because you using the constant kat situ. Bila kat sini, macam saya cakap, constant awak tadi dah terhapus. Okay, unit untuk constant dah settle down dah. So what's left it will depends on, yang ni pun dah settle down. So what's left akan depends pada you punya unit untuk tu. Unit untuk you punya panggil apa? Temperature. So this one you need to decide lah. Kalau awak masukkan tadi, yang ni tadi awak rajin sangat tukar pada Kelvin, then at last yang ni kena unit Kelvin lah. Tapi better ambil je lah. Sebab tak ada masalah. Sebab sekarang ni case dia constant apa? Kita tu kan constantnya Kelvin. So sekarang ni constant kita tu dah cancel out dia punya unit tu. So tak ada masalah. So dia akan based on your totally on your punya temperature saja. Macam itulah cerita dia. Boleh? Boleh ya? Alright. Good. Okay, Tanya apa? madam. Nanti S11 tak apalah. Assignment hantar kat saya ya. Nanti bakal saya bagi kat Madam Irma. Ya, maksudnya assignment tu. Hantar kat saya pun tak apa. Nanti saya evaluate je lah. Sebab saya yang dah bagi ke awak kan. That task tu tak apalah. Saya marking je lah nanti. Okay, so macam tu lah. Tengok passes je pun. Maksudnya yang memang thermophysics tu. Kalau keluar satu soalan dia. Memang macam ni lah markah dia. Mewah ya. Cuma yang ni yang lama lah. Ini yang lama. Kalau yang baru nanti kita tengok. Nanti kita tengok esok. Lecture 1 hour esok. Kita tak masuk topik sebaru lah ya. So saya simpan dulu topik sebaru tu. Ke nak habiskan dulu baru revision. Habiskan dulu lah baru revision boleh tak? Kan Boleh. kita habiskan dulu lah kot
Kita tengok first law tu takat mana kita boleh habis. Kita habiskan dulu. So maksudnya next week lah baru kita start revision kan. Takut nanti saya extend tiba tak sempat pula nak ngajar tu. Saya rasa kita habiskan dulu. Then next week kita fokus pada revision je kan. Senang sikit macam tu kan. So nanti saya boleh, mana-mana topik saya boleh pergi. So kalau yang ni nanti saya tersekat law of thermodynamics tak boleh pergi pula. Boleh tak macam tu kelas? Okay. If no question, then I think that's all for today's class. Thank